வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் விஷஸ் இன்னோவேட்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நியூ இயர்க்காக ஒரு அழகான பாப்அப் கார்ட் தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு A4 ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் டென் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 5 சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் 5 சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல 6 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கணும். சில ஸ்கேலில் இந்த எட்ஜஸ் சரியில்லாமல் இருக்கும். ஸோ 1 சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 சென்டிமீட்டருக்கு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்போது 6 சென்டிமீட்டர் தான் வரும். ஸோ லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுவரை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஷீட்டில் இதை ஒட்ட போகிறோம். ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதுவும் A4 சைஸ் தான், இதுவும் A4 சைஸ். ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு 0.5 சைஸ் இந்த இடத்துலையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். சைடு ஒட்டியாச்சு. சேம் திங் இந்த சைட்ல ஒட்டிடலாம். இந்த எண்டில் கொஞ்சம் ரிமைனிங் இருக்குல்ல, இது இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வேணா ஒட்டிடலாம். நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸ்ட்ரிப்ஸு, அதில் 22 சென்டிமீட்டர் ஒன்று, 18 சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரிப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் எப்படி மார்க்கிங்ஸ் வச்சு எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மார்க்கிங்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 சென்டிமீட்டர் ரிமைனிங் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு 2 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற இடத்த க்ளூ போட்டு ஒட்டிடணும் இந்த மாதிரி. இப்போது 18 சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரிப் எடுத்திருக்கேன்.
மார்க்கிங்ஸ் நான் ஸ்க்ரோலிங்கில் கொடுத்துருக்கேன். சேம் திங் ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரிப்பில் எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணமோ அதே மாதிரி 18 சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரிப்லேயும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போது இந்த 2 எண்டில் மட்டும் கம் போட்டுட்டு இதில் எப்படி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். கலர் ஷீட்ஸில் பலூன் வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நான் இயர் 2020ன்றனால நான் ஓல்டு கேலண்டரில் இருக்க நம்பர்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களே ட்ரா பண்ணியும் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு எல்லோ ஷீட்டில் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எத்தனை பலூன்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நம்பர்ஸை பாக்ஸ் மேலே ஒட்டணும். இப்போ பலூன்ஸை ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இந்த பலூனை உள்ளே நம்ம ஸ்கொயர் மாதிரி செஞ்சு ஒட்டியிருந்தோம் இல்லையா, அதில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் 3D எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லா பலூன்ஸும் ஒட்டி முடிச்சாச்சு. இதில் எல்லோ அண்ட் பர்பிள் பலூனை நான் கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டாலாக ஒட்டியிருக்கேன் அதில். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 3D எஃபெக்டில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ பாக்ஸுக்கு கவர் ரெடி பண்ணிடலாம். இதில் 5 x 12 சென்டிமீட்டர் கிராஃப்ட் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை இதில் ஒட்டிடலாம். இப்போ 2 ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த எண்டில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் பாக்ஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிடலாம்.
ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் இதே லென்த்துக்கு நான் எடுத்து இங்கே ஒட்ட போகிறேன். ஸோ தட் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்மளோட நியூ இயர் பாப்அப் கார்டு ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இதில் பிடிச்ச மெசேஜஸ் ஆர் கோட்ஸ் எழுதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட கார்டு ரொம்ப அழகாக தயாராகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாப்பி நியூ இயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி.